Hartenbewegung, äh, eigentlich, wir brauchen nur einfach spazieren von 3 oder 4 Kilometer pro Tag gibt uns besonderes oder gesundes Lebensstil. Hier ich habe 5 Vorteile. Ähm, äh, 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 wenn Sie Fragen haben, wenn Sie haben Fragen, halten Sie bitte zum Ende der Präsentation. Ich versuche zu antworten Sie. Eins, Anstieg des Gehirnaktivitäten ist pro Tag oder täglich spazieren für Zoom von 3 oder 4 Kilometer oder eigentlich 1 oder 2 Kilometer. Äh, äh, ähm, äh, Aktivität unser Gehirn so äh, besser, es gibt besser Gehirnaktivitäten. Also verringern die Möglichkeit von Herz-Kreislauf-Kranken Erkrankungen, which is und drei ist starke ihre Notion und Muskeln. Täglich spazieren stark unser Body und wir kann besser Lebens haben und vier ähm, ja, täglich Gehirn reduziert Stress. So, sorry. In Vergangenheit, wir haben keine viele Auto oder Mobil so fahren. Aber jetzt wir haben viele Autos und wir haben wir haben nicht Motivation fahren äh, von Fuß, mit Fuß. Äh, wir müssen wir müssen beim Fuß fahren versuchen. Und vier, fünf, täglicher Gehirn stärker das Immunsystem. Jetzt in dieser Pandemie, wir müssen unser Immunsystem so besseren haben. Wie deshalb äh, Gehirn so helfen. Und das war that und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke. Bitte haben Sie eine Frage? Bitte äh, ask. Gut, Herr Wenden, sehr gut. Gut gemacht. Das war ein Thema von sehr großem Interesse. Also das Thema interessiert uns allen und das wird auch sehr oft im Fernsehen diskutiert. Ja, und auch auf anderen Ebenen. Sehr schön, sehr schön. Ja, bitte. Er ist bereit, auf die Fragen einzugehen. Hallo Arvinda, Hallo Mogit. Morgan.
Sie hat gut gesprochen. Ich habe eine Frage. Gehen Sie jeden Tag spazieren? Uh, yeah, it's been uh, pro pro jeden Tag spazieren zum 9 Kilometer. Das geht vor 4,5 in Morgen und 4,5 in Abend. Mhm. Okay, das ist sehr gut für unsere Gesundheit. Ja, Mhm. Dankeschön. danke. Hallo Arvindan, ich habe deine Präsentation sehr gut gefunden. Und meine Frage ist, sollen wir mit neuen Technologie akzeptieren, für äh, gesund zu bleiben? Oder sollen wir diese altmodische Technologie äh, akzeptieren? Was denkst du darüber? Äh, äh, ja, Technologie, wir haben viele Quellen, Technologie oder Online-Quellen, um unsere Gesundheit zu haben, unsere besser Gesundheit. Und das war eine gute Idee, viele Tipps oder Video haben sagen. Ja, das war auch eine gute Idee. Und es gibt viele Geräte für zum Beispiel joggen und spazieren zu gehen und zu anderen Leuten zu helfen. So, diese Ja, sind gut oder was denkst du? okay. So, manchmal wir denken zum gerade nutzen und wir kann benutzen das oder manchmal wir kann benutzen in 1 Uhr Video sehen und also spazieren. So manchmal wir think that kilometer is better for spazieren oder but eigentlich wir nutzen in Video oder in Gerard which will haben Zeit for 1 Uhr oder 2 Uhr und wir können spazieren gehen äh, zu Hause bleiben oder I mean inside house. Sorry. Ja, ja, okay. So, vielen Dank auf deine Antwort. Dankeschön. Ja, Mohammed, eigentlich, was meinst du Technologie? Also deine Frage, du hast Dieser gesagt, Der Laufband und andere Dinge. oder die Tretmühle. Ja, 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 yes, ja. Okay. Und Aber da gibt Strava, ja, wir benutzen Strava für Fahrradfahren oder spazieren oder joggen. ja. Also das heißt dann Home Trainer. Ja, der Heimtrainer oder Home Trainer. Ich habe das gerade im Chatbox geschrieben. Yes, sir. Und das ist gleich auf Deutsch Home Trainer oder es ist Ja, Englisch? das ist gleich. Also Home Trainer oder Heimtrainer, das ist auch auf Deutsch Äh, so. Sagt man. Mhm. Danke, Sir. Ja, das ist dann, das findet man sehr oft im Fitnesscenter. Und man kann auch diese Home Trainer kaufen. Die sind ein bisschen teuer, aber die kann man auch kaufen. Home Trainer oder der Heimtrainer. Yes, Das sir. ist Und, ja, auf Englisch heißt es Stationary Exercise Bike.
Und auch eigener, yes, sir. Auch eigener Menschen use Fernseher zu Yoga zu machen und zum Beispiel Ja, das hat Workout. ja, das ist auch, Yoga ist auch sehr gut. Aber Yes, Ja. hier beim Heimtrainer und bei der Tretmühle oder beim Laufbahn, das Problem ist, man bekommt keine frische Luft in einem Zimmer. Yes, sir. So, wenn man das im Freien macht, also einen Spaziergang macht, man steht in der freien Luft, auch beim Joggen. Deswegen machen viele Joggen in der freien Luft, in den Park, in den Gärten und so weiter. Und früh am Morgen eignet sich auch, das passt auch sehr gut zu dem Körper, weil es nicht viel Verkehr oder gar keinen Verkehr zu dieser Zeit gibt. Deswegen ist es sehr, sehr gut für den Körper. Zum Beispiel, ich habe auch viele Spaziergänge gemacht. Seit 2 Jahren habe ich das aufgegeben. Denn einfach, weil es während der Pandemie wollte ich nicht ausgehen. Davor bin ich also immer 1 Stunde spazieren gegangen. 1 Stunde, das ist etwa 4 Kilometer, maximal 5. Also so viel zu laufen braucht man auch nicht. So viele Spaziergänge, so viele Tritte zu machen braucht man auch nicht. 1/2 Stunde ist genug. Das reicht schon. Ja. Also hier geht es um Qualität und nicht um Quantität. Yes, sir. Gesund zu bleiben, brauchen wir diese minimale Zeit. Also viele Leute sagen mir auch, ich habe das auch von vielen gehört, ich bin 2 Stunden also joggen gegangen. Wozu? Was for? 2 Stunden. Am Ende der 2 Stunden seid ihr dann sowieso so müde, dass es gar nicht sich lohnt. It's not worth the effort. 1/2 Stunde Qualitätsjoggen, 1/2 Stunde ein Qualitätsspaziergang, das reicht. Ja, man kann das vielleicht Ja. noch 15 Minuten verlängern. Aber so viele Übungen braucht man nicht. Yes, sir. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Gut, Und danach, yes. Ja, MD, ja? Ja, danach man sagt, oh, mein Bein tut weh, mein Rücken tut weh. Ja. Und man hat dann sehr viel Hunger auch. Yes, sir. Yes, sir. So, ich habe einen Vorschlag. Also wer kommt next an der Reihe? Wer ist noch an der Reihe heute? Deepti? Wolltest du heute sprechen? Nein, Herr, nur Arvindan Na, da war sprechen. noch einer, entweder Deepti oder Manoj. I'm not sure. Somebody said I will do today. Raj, but Raj is not here today. Okay, so wer möchte morgen machen? Ein neues Thema, ein anderes Thema. So wer möchte morgen sprechen? Ja, Fazil. Yeah, second round. Ja, ich glaube, ja. Die anderen sind nicht bereit. So those who are not ready, I don't want to force anybody to speak. Yes, sir. Dipti, du kannst morgen sprechen, ne? Fazil? Morgen. Ja, morgen. Okay. Wähl dir ein Thema aus. Choose a Ja. topic for yourself. Okay? Yes, sir. Ja, und wir bleiben bei diesen 4 Minuten. Ja, 4 Minuten. Ja, okay. Ich habe noch einen Vorschlag und ich habe also auch mit Herrn Devkaran Saini habe ich darüber gesprochen. Wollt ihr euren Namen im Druck sehen? Would you like to see your names in print?
Print as in? Print as in print. Whatever you speak here. So to avoid confusion, I'll explain to you in English and Hindi. I spoke to Dev Karan Saini yesterday. I had a long conversation with him, about 45 minutes, 1 hour or something. He brings out a newspaper called Warum nicht wir. You know that? Yes, sir. Yes, sir. Right. Schreiber geplant, einen Artikel geschrieben. Geschrieben, yeah. So I asked him whether it would be possible to print your brief, short contributions also, because they would help many other students or learners, A1, A2, B1 learners, to also learn how to write an article on general topics like you have chosen. So it will be a good learning experience for many of the beginners. That way you will be indirectly teaching, plus the fact it will improve your writing also. So he was more than happy to say yes. He normally does not say no when I ask him something. So now what we have to do, or rather you have to do, is whatever you have presented here, you rewrite it. Put it down on paper in the form of a small written essay, let's say. Leave out the Guten Morgen part. And heute spreche ich, that part you leave out in the writing. Rewrite it using good German, good structures. And before you send it to Dev Karan, please send it to me. So I'll go through the article. I will check for grammar mistakes. I will not change the content. Whatever Entschuldigung, sir. yeah. Ich möchte teilen. So, Ja, bitte MD, noch einmal. müssen wir alle diese Präsentationen schreiben und dann Das ist kein Muss. oder Das ist kein Muss. oh, I mean, ja, Okay. sollen wir. So, wenn ihr schreiben könntest, das wäre auch schön, denn dadurch kann Yes, man auch das Schreiben verbessern. You can also improve your writing skills. Und im vollständig oder im kurzem? Nee, vollständiger Artikel, natürlich. Oh, In the form You, of sir, article, in your complete topic- sentences. You're no longer speaking, you're writing. yes. Word by word. So take your time. Also ich möchte diese Artikel nicht bis morgen oder übermorgen. Nehmt euch Zeit. Take your time. Yes. As and when you finish, send it over to me. Content, I will not change. I will check for grammar mistakes, adjective declensions, and grammar structures, and so on. Because the article should be good in good German. If I do it, then it will say, Und Thema, yeah. und Thema müssen wir Same Self- thema, whatever yes. you spoke on, Yes, write on the same thema. self-valid. Yeah, write on the same thema. Okay, sir. So you don't have to choose a new topic for that. Whatever you have presented here, that you put in writing, send it over to me. I'll check and then immediately forward it to Dev Karan. And I'll mark a copy to you so that you know I have sent it to Dev Karan. And Okay, he will sir. bring it out in the issues which will come ahead. I think the next issue is in March or April, I'm not sure, but it will come out. It will come out in print with your name. And Warum nicht wir, that newspaper, is not just internal circulation. It also goes to students and teachers and other teachers, not only in India, but also abroad. It's circulated all over the world. So there will be students in foreign countries learning German who will be reading your articles. They will also be thrilled and happy to know that your German is very good and how what all you can write. So don't let that worry you.
Remember, I told you I'll go through and check for grammar mistakes. So don't worry about the grammar mistake. Let us use this opportunity to improve our writing skills also. Remember, we have to do the writing part in the exam. Apart from reading and speaking, there's also a writing. So if you can do that writing part, about 150, 200 words, this is about 1 page. A4 size, 1 page. Think it over. There's no rush. There is no must. It is a plus point. I don't see a negative here. It'll be good practice for all of us. अच्छा लगेगा. When you see your name coming up in the paper in print. We'll think up some new topic or some new title for that, new heading for that. If the old heading is not okay, we'll think up some new heading. So it'll be good for all of us, believe me. It'll inspire many other learners to write. I don't think many people have contributed. Fazil says he has written something. Anybody else has made any contributions? Yes, sir. Isha history one. Good, Deepesh. Sehr gut. Ich habe auch, Sir. Gut, Akshay. Sehr gut. Ja, Sir, ich habe auch. Schön, das ist schön. See? Ich auch, Sir. You have to keep it regular. Good, Mohit. You have to keep it on a regular basis. It will really improve your written skills. Your writing, your thinking, which word do I use? And remember, when you write, you have time to think, time to make corrections, time to change a sentence. Whereas when speaking, we don't get that opportunity. We have to speak spontaneously. And then sometimes you're searching for a word. Ich möchte, and you don't know the word. Whereas when you're writing, ich möchte, then you think it over. Otherwise, look for a dictionary. Think in your mother tongue. Look for some other dictionary, some translation. So there's a lot of time. So you can really write much better because of the time factor, which works out to our advantage, to express something in German. I'll help you with the correction work, so don't worry. And before I send it, I'll show you the corrections and you can rewrite it, make the corrections. Once it is absolutely full and final, I'll say okay, and I'll send it to Dev Karan. I'll mark a copy to you. He will be only very happy to receive your articles for print. And he keeps looking for these written articles. And he keeps asking me, sir, aap likho. And I keep telling him, ask the students to write. Make that newspaper a newspaper for the learners. Don't ask me to write. I will write once in a while, but not regularly. I've told him that. I've also written for him. I think last time there was one article that has come out. I've written for another newspaper also. Again published from Jaipur. So I want to encourage you people. So I don't want that my name comes always in the paper. I am not that kind of person. I want to stay in the background and help you people with your language. So when you take an interview with some German multinational company, you can also say, yes, I can write well. And this is my articles, small articles have been published in a paper from the ELS studio. And they have got worldwide circulation in print. And they're on different topics I have written. So my writing skills are good. I've also made presentations in my class when learning B2. I've also got through my B2 oral exam.
So I can speak good German. So it'll be an added advantage even at the time of any interview with any multinational company. Think it over. It's not a must. You have to write 9. Das ist kein Muss. Aber es wäre schön, wenn ihr etwas schreiben könntest. So. Das wäre sehr, sehr schön. Das ist nur ein Vorschlag. It's only a suggestion. No? Think and start. Right now, whatever you presented, the same topic you write on that. I think I made a note of some of the topics here. Zum Beispiel, Mohammed hat über das Thema, was ist eine Sprache, gesprochen. Fazil hat über Zeitplanung. Akshay hat über Handy geschrieben, also gesprochen. Saili hat über Kochen gesprochen. Mohit hat über Sport oder Beruf gesprochen. Dipesh YouTube. Bhushan gesundes Leben. Und Arvinden heute, wie man das Gehirn aktiv bleiben lässt. Sehr schön. Look at the range of topics. I'm really very happy with what you have been doing so far in terms of presentations. Super. Yes, there are mistakes. Let me be frank. Yes, there are mistakes. But right now, I am not worried at all about these mistakes. You have just recently started B 2.1. So far, your German knowledge is only B1. It's been about 1 month, I think, just about 1 month since we started B 2.1. You obviously cannot write like a professional writer or an author or a poet. No. But what you have presented here, awesome. Really very good. So I just want to continue that into the writing part. It'll be great. And of course, there is one advantage. If you people start writing for the paper, I don't have to write. Simple. So think. In your free time, sit down, put down a few sentences, think it over, change it, add to it. About 1 page, A4, between 150 and 200 words. This is also within the exam limit of writing. So there again, we can practice how to limit ourselves right now for the B 2.2 exam. So 2 aspects we can easily cover, writing and speaking. Then comes listening, that we will also start with. I'll play more audios to you here. Or I'll give you some links, video links. You see that film or the short film, and you tell me after 1 day or 2 days what was in the film. What did you hear? Any new words there? Remember, all this we will do within that 15 minutes, 15 minutes of extra time as homework time at home. I don't want you to sit for 1 hour, 2 hours extra at home. Das brauchen wir nicht zu tun. 15 Minuten, also eine Viertelstunde, jeden Tag Deutsch zu üben, ist mehr als genug. Das reicht. So if you are okay with that idea, all the best. Noch Fragen? Hat jemand noch Fragen? Eine Frage, Sir. Ja, Akshay. Sollen wir Papier oder MS Word bevorzugen? MS Word ist viel besser. Ja, Sir. Schickt mir das per E-Mail.
dann kann ich das prüfen, checken, kontrollieren und zurückschicken. Yeah, sir. Also per E-Mail. Und Ja, MD. sollen wir das ein bisschen Dekoration machen oder nein? Natürlich, da gibt es Änderungen. There will Oh, be changes. There will be changes. Okay, Sir. So you can make changes, add, delete or whatever, no problem. Nein, ich habe gesagt, dass sollen wir ein bisschen Dekoration machen mit dieser Artikel. Zum Beispiel ein bisschen, was man sagt, schon zu machen. Verstehst du mich? Verstehen Sie mich? Nein, ich bin noch nicht im Klaren. Also ich bin nicht. I'm saying that should we decorate in so beautiful way this presentation? What do you mean decorate? To make some beautiful illumination and so on. No, just write down whatever beauty you want to add in the way you are writing the sentences. Okay, sir. Instead of saying, for example, I was born on the 1st of January 1991, right? Suppose you want to make the statement, I was born on the 1st of January 1991. Okay, Instead sir. of that, you can always say in a much different way, the first sunlight I saw was on the 1st of January 1991. Oh. It is the same thing like I was born on 1st January. It is the same as I came into the world on the 1st of January. The first sunlight I saw as a baby was on the 1st of January 1991. It still means that you were born on that day. There are ways in which you express a sentence, which makes a sentence very, very nice to read. So you don't have to do anything else there. The beauty lies in the way you're presenting the sentence. So that skill also one can develop, but you need practice. Naturally, everything needs practice. To be able to walk properly as a child, you need practice. No child, no baby stands on their legs and starts walking or running. After 2 steps, they fall. And slowly, the baby learns to balance itself. With the steps going like this, wackelig, unbalanced, and slowly that steadiness comes in life. So even that has to be practiced. When you speak in a language as a baby, you learn how to speak. Even that needs practice. The practice is there right throughout our lives. It will only help us improve, like I said. Write it down, use MS Word for that. It's easier. And send it across to me. And whatever corrections, if necessary, I'll make and send it back to you. If you're interested in writing poetry, write poetry. There also I can give you a few tips on how to handle or write or think of some themes and write poetry. It's not difficult. So I will leave it open. I won't ask you for a yes or a no. I'll leave it open to you. It's only a suggestion. Yes, sir.
Ja, okay. So Morgen spricht Fazil und noch jemand vielleicht mit Fazil? Anyone else? Me, sir. Auch Morgen? Yeah, sir. Okay, gut. Abgemacht. Dann, agreed. Sir, ich möchte am Mittwoch sprechen. Am Mittwoch, okay, gut. Und ich muss übermorgen. Also übermorgen ist auch Mittwoch. Also mit Deepti dann zusammen. Ja, Sir. Ja, mit Deepti dann. Mohammed und Deepti am Mittwoch, Fazil und Akshay morgen, also Dienstag, den Dienstag. Schön. Keep it going, keep it going. Remember, it's not just the teacher alone who can make things interesting. You can make it interesting for me also. Every day I look forward to meeting you people. Not just to do the class. It's because I like your group. It's so active. And I really love that. And today is a day of love also, Valentine's Day. Yes, sir. Valentine's Day today. Dekho. I told you this, that's why I just said I love the group. That's the reason I'm ready. By 8:30, I'm in front of my laptop. 8:35, I switch it on. In fact, it's switched on even before that. And I'm waiting. Between 8:35 and 8:45, I log in. Ja, ich raus da, ich warte auch. So I'm waiting every day to start the class. So I can meet you people, listen to your ideas and your active participation. That is really fascinating for me and interesting. How interested all of you are. So only new suggestions. You can always reject it. No suggestion is concrete. No, sir, too much work and we won't be able to spare time. That's okay. Kein Problem. Like I just said in the beginning, es ist kein Muss. Okay, so jetzt, wo sind wir? Stehen geblieben und so, ja, das kommt gerade. Okay. So, mein Bildschirm steht vor euch. Stimmt? Seht ihr dann meinen Bildschirm bitte, alle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, bitteschön. Yes, Sir. Yeah. Ja, Sir. Schön, das ist ein schön. Manchmal ist es nicht so. Ja, wir beginnen mit einem neuen Thema heute. Wohnwelten. So, hier gibt es ein Bild, Nummer 1. Wohnwelten. Also, hier gibt es ein anderes Bild, Bild Nummer 2 hier. Das sind auch Wohnungen. Und hier sind auch Wohnungen, eine moderne Stadt. Und hier gibt es auch ein Haus, das ist auch eine Wohnung. Etwa altmodisch, aber ja, eine Wohnung. Und hier und hier und hier. Also, meine Frage jetzt. Welches Bild oder welcher Wohnart gefällt euch am besten? Wo wohnt ihr am liebsten wohnen? Also bei 1, 2
3, 4, 5 oder 6? Welches Bild gefällt euch am besten? Die sind alle Wohnungen. 6, 6. Mensch. 6. Ja. Okay? 6 und 4. Nein, nur eins bitte. 6. 6 und Vier. 6. Vier. 6, 4. Okay? Oder 1, 2, 3? Wie 1 sieht und mit 4. 1, 2, 3? Also 1 hier, 3. 1, sir. das ist ein Hochhaus. 3. 4. 3. In dem Hochhaus oder Smart so Hochhaus. ja, in einem Hochhaus. Ja? Ja, natürlich. In einem Hochhaus, okay? Ja, Ja, die anderen bitte. Dipti, Sairi, wo wohnt ihr am liebsten? Oder welches Bild gefällt Ihnen oder gefällt euch am liebsten? Sechs. Ich, 1, ich sir. möchte mit 6 Billen leben. Mit 6. Ja, Ja. ja, Dipesh, Arvindan. Yes, Ja, sir. sechs. 6. Arvindan, Sechs. auch 6. Aha. Und wer ist dafür? Für Bild Nummer 1. Yes, sir. Ich bin dafür. Für Bild Nummer 1? Ich bin auch dafür, sir. Okay, in einem Apartment. In einem Wohnblock. Yes, sir. Okay? Und in einer Kleinstadt so? 4 here. Nummer 4. Okay. Ah, hier. Das ist schön. Ja. Nummer 4 ist gut. Okay. Wo noch? Wo noch? Also habt ihr alle ihr Bild gewählt? Have you all chosen your picture? Yes, sir. Ja. ja, sir. Warum habt ihr das Bild gewählt und nicht ein anderes Bild? Eigentlich gehe ich zu unserer Bauernhaft zweimal oder dreimal im Monat. Ja. Hm? Und ich habe dieses Leben gelebt und ich glaube, in diesem Leben wir haben keine Sorgen, nur wandern in Bauen und essen frische Obst und Gemüse. Und ja, ich liebe dieses Leben. Okay. Keine Sorgen und ja. Keine Sorgen. Und okay. Ja. Ja, Ja. next. Ha. Ja. Ich liebe gern, ich wohne gern im Dorf. Ja. Dann ich kann, ja. Also auch bei 6. Fazil, auch bei 6? Ja, 6, 6, 6. Okay. Ja, Ja. Ich kann, ja, frische Luft. Ja, Mhm. dann, Warum? ja. Warum hast du das Bild gewählt? Ja, Leben im Dorf finde ich gut. Mhm. Ja, dann ich kann ja frische Luft einnehmen und kann ich nette Leute ja, treffen und ja ich finde das Leben in Stadt ja zwischen ja Geräusche und ja Volk und alle andere Sachen ist ja ein stressig. Ja. Schön. Das ist Ja, schön. deswegen habe ich dieses Bild gewählt. Gut, sehr gut. Dipti, du war bei Nummer 1 vielleicht? Yes, sir. Ja. Warum dieses Bild? Ja,
Äh, auf diesem Bild sehe ich äh, das Kind Ja. spielt. Hm. Sie ist sehr glücklich. Mhm. Mm, Das ist ein Swing. What is Swing, sir, auf Deutsch? Schaukel, die Schaukel. Die Schaukel. Ja. Das ist eine S-C-H, Schaukel. Okay. S-C-H-A-U-K-E-L. S-C-H-A-U-K-E-L. Die Schaukel. Schaukel. Okay. Schaukel. Schaukel. Okay. Ja. Schaukel. Das ist ein Schaukel. Mhm. Ja, das ist alles. Sir. Also das ist nur für das Kind und nicht für die Wohnung hier. Das sind alle Ja, Appartements. Das sind alle Appartements hier. ja, Viele Wohnungen. Also es gibt viele ja. Familien pro Stock. Many Ja. families per floor. Hintergrund sehe ich viele Apartment. Ja. Ja. Und du wohnst gern in einem Apartment. Nein, Sir. Ah. Ich wohne in Independent House. Ja, aber du möchtest gern in einem Apartment wohnen. Ja, ja. Nicht Ich möchte. nicht in einem Haus. Ja, weil Kinder spielen sehr und Kinder möchten viele Freunde haben. Mhm. Ja. Okay. Ja, fein. Ja, weiter bitte. Deepesh, Mohit, Manoj. Hallo Herr, Ja, ich werde ein schönes Haus. ja, also du hast Nummer 4, ne? Ja, Sir. Nummer 4, okay. Ha. Schönes Haus. Ich werde ein schönes Haus. Ist mein, es ist mein Ziel. So, ich suche das Bild aus. Aha, also so ein schönes Haus mit Blumen und Wiesen, with fields in the background. Ja, Herr. Okay, gut. Ja, weiter. Arvindan, Deepesh, Mohammed. Yeah. Yeah, Mohammed. Okay. So ich habe die Bildnummer 3 gewählt, weil ich möchte in große Stadt leben. Und ja, der gibt aus viele Möglichkeiten für Leben und Lebensmittel. Und im Dorf, es ist zu einfach zu sagen zu leben, aber es ist so stark oder nicht so einfach zu leben. Aha. Okay. In einem großen Stadt, es gibt auch viele Möglichkeiten für Job. Und ja, Lebensstil auf die Stadt ist sehr gut. Mhm. Ja, und danach, nach dem, was man sagt auf Retirement, auf Bitte? Deutsch, Retirement, Oh, in auf die Deutsch. Rente gehen. Rentner, als Rentner. Ja, als Rentner, wir können das werden, Dorf zu leben. Aber Ja. im Aktivleben ist immer eine große Stadt zu werden. Okay. Das ist meine Meinung. Ja, gute Gründe. Ja, weiter. Akshay, Deepesh. Yes, ich möchte eins probieren, weil es gibt viele verschiedene Menschen da. Wir können viele Dinge diskutieren. Nicht nur mit vielen Dingen, wir können viele Technologie auch benutzen. Als ich möchte über meine persönliche Erfahrung erzählen. Als ich an der dort war, hatte ich keine Ahnung über Technologie. Aber als ich an der Bangalore war, hatte ich viele Ahnung über Technologie. Deshalb möchte ich Start oder was wir können Hochhaus benutzen oder wohnen. Also, welches Bild war dein Bild? 1 oder 3? Eins. 1, okay. Aha. Du hast dann viele Leute um sich herum. Du willst viele Leute um sich herum haben. Diese. You want to have lots of people around you.
जी सर. Aha, okay. Ja, Akshay, hast du gesprochen? Nein. Ja, Sir. Ich habe 6 gewählt. Ja. Ja, so Besonderes gibt es keine Verschmutzung. Und Mhm. ja, und ich liebe sehr gut Natur und wir können für völlig unserem Denkweise, Oh, okay. Denkweise Improvisation. Und Mhm. ja, das bedeutet, deshalb ich wähle die 6. Ja. Good. Have I missed out anybody? Sir, Arvindan, yeah. ich habe Bill 6 gewählt, Ja. weil ich musste gern so arbeiten in Garten. Mhm. Mhm. Und ich war in Chennai in letzten äh, letzten Jahr before Ja. pandemic. Mhm. Und so die Antworten für warum nicht die andere Bilden war, ich habe Erfahrung in Hochhaus und Starter und ich findet nicht für besonderes Leben für Gesundheit. Aha. Und ich finde das Leben in ähm, Sex, Bild 6 war sehr Einfach. einfach und Ungesund. Gesundheit ist wichtig. Ja, danke. Schön, sehr schön. Und Jetzt wir, ist, ja, ja, weil ich habe, also das ist ein Glück für mich, zu Hause arbeitet haben, mhm. Mhm. Hausbüro. So, jetzt ist wohne in sechs like Aha. Haus. Ich finde Ja, das sehr gut. Dann die früheren Zeit. okay. Gut, also verschiedene Meinungen, verschiedene Personen, verschiedene Meinungen. Schön. Wer noch? Have I missed out anyone? I think everyone has answered. Manoj is not there today. Nein, Manoj ist nicht da. Und auch Raj ist nicht da. Na, okay. So, jetzt haben wir unseren Wohnungstyp vom Bild her ausgewählt. Wir haben 6 Bilder hier angesehen und wir haben unser Lieblingsbild ausgewählt. Jetzt die Aussagen. Also hier haben wir einige Aussagen. So, ihr müsst jetzt die Aussagen auswählen. What is now wrong? Ja. Könnt ihr dann das lesen, bitte? Die Sätze lesen? Yes, sir. Okay, good. Let's see if I can blow it up. Welche Ja. Monty sind Sie? Also, And ja, welcher Wohntyp sind Sie? Das ist eigentlich zum Spaß gemeint. It's meant for fun. Aber hier gibt es auch Strukturen und Grammatik und auch Vokabeln gleichzeitig. Die können wir auch mitlernen. Aber jetzt, wir wählen die Antworten. A, B, C und so weiter. Also man braucht nicht alle Sätze zu wählen oder anzukreuzen, nur die Sätze, die euch betrifft. Kreuzen Sie nur diese Sätze an. Ankreuzen to mark a cross or to choose. So, zum Beispiel, die Natur und der Wechsel der Jahreszeiten sind für mich sehr wichtig. Oder, um mich wohlzufühlen, brauche ich viele Kneipen und Geschäfte in meiner Nähe. Was ist eine Kneipe? type, Pub. yeah, Company, firma.
Nein, die Kneipe, Pub die, or bar? ja, die Pub. Kneipe, Yeah, also wo man Bier trinken kann. Yeah. Yeah, Kneipe is a pub. A small pub in Germany, there are lots of them, where you can go and have a glass of beer. Okay. Und die Hektik der Großstadt gefällt mir nicht. Aber auf dem Land ist es mir zu ruhig. So you have to choose a sentence that affects you or concerns you or you think applies to you. So tell me when you finish. I'll give you 5 minutes, 6 minutes, let's say. You don't have to choose all A, C, B, C, and all of them. Only the ones that concern you. You like number 1? Say A. If this is C, mark this also. Die Natur und der Wechsel der Jahreszeiten sind für mich sehr wichtig. You have 6 minutes time. Wenn es unbekannte Wörter gibt, bitte frag mich. Hectic. Hectic is hectic in English. The fast life. No time for anything. Fast life. Hectic is hectic. In English also hectic. Yes, sir. Gehalt bedeutet Gehalt. Gehalt is salary. Sir, ab und zu. Bitte, wo ist denn das? Welcher Satz? Ja, ab und zu, ja. Ab und zu gehe ich ins Kino. Nicht Gehe ich, immer. Ab und zu bedeutet nicht immer. Ab und zu bedeutet nicht immer. Now and then. Also das ist like manchmal. Schrecklich. Terrible, horrible, fearful, scary. It's really terrible. It's really horrible. It's really very scary. Forsitan. Read the sentence. Ich No? kann auf das Auto verzichten, wenn das Verzichten. Verzichten. Yeah, verzichten means to leave. छोड़ देना. Okay. Sir, tie. T-A-E. T-A-E. Where Yeah. is the tie? Can you read the sentence, please? Read the sentence. Okay. Which sentence is it? Okay, sir. Entschuldigung. I'm reading from my book. Okay, sorry, sir. It's not here, not in your book. No, it's not in. I'm Ah, actually reading from my book. I thought the same exercise, but there is some difference. Okay, Entschuldigung. no, kein Problem.
Ja, ständig, wenn man ständig im Stau steht und dann keinen Parkplatz findet. Ja. Ständig bedeutet kontinuierlich. Kontinuierlich. Ständig, kontinuierlich. Ja. Finished? Fertig? Sir, sir, Yes, sir. mich wohl zu fühlen. Warum benutzen Sie zu zwischen wohl und fühlen? Das ist ein Umzusatz. Okay, danke. Mhm. जी sir. Sir, können wir auch benutzen, wohl fühlen zu? Nein, geht nicht. Nein, nein. Oh, wo Yes, ist der sir. Satz? Fertig. Wo ist der Satz, um mich wohl zu fühlen? Also ganz am Ja, Anfang. ja, zweite, Okay, Nummer zweite 2. Satz. Ja. Wohlfühlen ist ein trennbares Verb. Yes, sir, das haben wir gelernt. Ja, Ich sich finde- wohlfühlen. Sich wohlfühlen. Das ist ein trennbares Verb. Yes, sir. Nein, Sir, ich habe gesagt, zu. So, Ja, Sie, das ist Sie ein haben- Umzusatz. Das ist ein Umzusatz und zu steht zwischen dem Präfix und dem Hauptverb. Okay, Sir. Okay. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Kennenzulernen, जी sir. सर umzu bedeutet in order to be हो सकता है ना? Ja, es kommt darauf an. Also diese Struktur habt ihr schon gelernt und das lernen wir noch einmal hier. We'll be doing the sentences once again. Ja. Ja, fertig, sir. Fertig alle? Yes, sir. Habt ihr alle eure Sätze markiert? Your sentences you marked? A, B oder C? Yes, sir. Okay. Yeah. Now count the number of A's you have got, or the B's you have got, or the C you have got. Which are more, A, B, or C in your choice, in your selections? Ja. Ja, also wie viel A hast du? Ja, 3a und 3b. 3A, 3B. Kein C. Keins. Kein C, okay. Okay, Fazal. Und die anderen? 2A und ein C. 2A und ein C. Kein B. Kein B. Überhaupt kein B. Ja. Zum Beispiel hier. Am liebsten möchte ich überall zu Fuß hingehen können. I would love to go everywhere on foot. Nein. Im eigenen Platz, aber nicht in allem. Also ich habe immer Europa zu Fuß besucht. I've always walked in Europe. Any city, any town, I used to go walking. Zurich, for Aber example, in Switzerland. Die Yes, sir. Stadt Zurich in Switzerland. I can give you the roadmap right now if you want. Ich Right now. brauche, So, I've done it on foot, zu Fuß. Auch Paris zum Beispiel, zu Fuß. Auch Berlin, zu Fuß. Sir, Sie gehen allein oder mit Freunden?
Also das war also bei Konferenzen. Ich habe das alleine gemacht. Von hier auch alleine und auch dort alleine. Zu Fuß. Ganz allein, Sir? Oder? Alleine. Auch mit der Familie, aber später, nicht bei einer Konferenz. Oh. Das war mehr als Tourist. Und da haben wir auch das zu Fuß entdeckt. Da zu Fuß sieht man dann viel mehr, als man in der Auto ist. Sir, wie viele Jahre haben Sie in Europa gelebt? Jedes Jahr besuchte ich Europa bis vor 2 Jahren. I've been going to Europe every year until 2 years ago. Sir, Shangan visa? Yeah. Okay. So, Markt. Okay, now comes the interesting part. Was ist dann los hier? Yeah, found it. Ha. The one who has got more A's than B or C means Sie mögen es ruhig und gemütlich. You will love it when there is peace and comfort. If you have got more B and less of A or C, then Sie mögen es bequem und übersichtlich. Bequem, was bedeutet bequem? Comfort. Stable. Und was ist dann übersichtlich? A very clear, neat place without any clutter. Everything very well organized, comfortable and well organized. And those who have more C than A or B bedeutet, sie mögen es turbulent und lebendig. Then you would prefer something which is very turbulent and very full of life. Das mit dem PDF heute. Was da los ist, verstehe ich nicht. Ich habe was gedruckt, ich bin sicher. I pressed something, it is causing this problem. So, 189, it's not coming. So what I'll do is I'll close this and we'll open it again. I'm ready with the audios also. See? Volta, the audios are viel weiter. So, yeah. So what type do you think you are? Or is it a mixed type? Wo ist das gemischt? Das gibt es auch. Do you have more A, B or C or are they equal? Yeah, A and B equal. A is equal. So you are between ruhig, gemütlich, bequem and übersichtlich. Puzzle. Yeah. That means you prefer something which is quiet, comfortable, very homely and very neatly organized. Yeah. So, for example, you would like to live in the countryside, auf dem Land. Yes, sir. Sie lieben Natur und Ruhe und möchten am liebsten in einem großen Haus mit Garten wohnen. Die Kleinstadt ist der ideale Wohnort für sie. It's something similar here, either in the countryside or in a small town. You don't like big cities. If you have more C in your answers, Sie sind der geborene Großstadtmensch.
You are a born big city person. Sie lieben die Hektik und Lebendigkeit der Stadt und fühlen sich erst so richtig wohl, wenn sie mittendrin sind. You love this fast life of the city. And the city itself is full of life, and you feel absolutely comfortable when you are in the middle of all this running around, running after a bus, running after the metro, running to office, from there running back home, or whatever you're doing, you're forever living a hectic life. You love going to restaurants and pubs and bars and the cultural parts and theaters and plays and so on. You don't mind the anonymity of the city. Nobody knows you. There's so many people in the city, and you don't know anyone there, and no one knows you. You may not meet your friends or your relatives or your acquaintances very frequently. But you enjoy the freedom to do what you want. This is just for fun. It's a type of a psychology test, um mal zu sehen, wo man also uns hier, wo man am liebsten wohnt. Yeah, I came under type B. Typ B war es für mich. Bequem und übersichtlich, neatly organized. Alles zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad. Ja, so, das war eigentlich zum Spaß gemeint und nicht ernst nehmen, bitte. Don't take it seriously. Something seriously wrong here, but ja, so. Funktioniert heute nicht. Or is my computer telling me I'm too old, get me a new computer? Or you leave me, buy a new computer. Huh? See? Yeah, sir, I am surprising Computers sir, are very... आप फोटोशॉप का वर्जन भी सर इतना ओल्ड यूज करते हो. So ये फोटोशॉप नहीं है, रीडर है ये. नहीं सर, मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे टास्क बार में. ये वाला, ये 7 है शायद. Yes, sir. अब तो Yeah, this is for 2022 Photoshop 7. Yeah. X7. Yeah, this is 7. I got Photoshop 7. इसका अपग्रेड करने के लिए I need to put in my hardware has to be correct. Otherwise it won't take it. Yes, sir. Yes, sir. Well, I'm not going to do anything to the hardware right now. I'm taking classes, so वो तो मैं करूँगा ही नहीं कुछ. Oh. Now I want to show you and listen. You have to listen to a dialogue here. Very interesting. क्या हो रहा है यार ये? I think today my computer doesn't want to work. I think सर आपको कैश मेमोरी खाली करनी पड़ेगी. आउट ऑफ मेमोरी आ रहा है आपका डेस्कटॉप. कहाँ पर है मेमोरी? इसकी कैश कहाँ पे होती है? रन में जाके सर स्टार्ट टाइप कीजिए, वहां से उसको सबको डिलीट करना पड़ेगा आपको. वो ऑलरेडी डिलीटेड है मेरा. लेकिन वो टाइम के साथ वापस हो जाते हैं जमा. अरे अभी परसों डिलीट किया सब. इतना सही है मेरे पास. हमारे सामने लो डिलीट भी हो गया. 22 आइटम्स, इसमें सब नहीं होंगे डिलीट. ये छोड़ने पड़ेंगे. इतने रहेंगे. ये जो चीजें डिलीट होती है ना, वो सर सी क्लीनर से डिलीट होती है या फिर कमांड प्रोमोट से. अरे वो बाद में छूंगा, इनको तो छूना ही नहीं अभी मेरे को. ये ऐसा नहीं है, इसके साथ कुछ और चक्कर है. ठीक है, इसको बंद करो. मेरे पास और भी ऑप्शन है. We'll go to adjective endings. I wanted to play an audio to you, which I can still do.
एक मिनट Yes, फिर से sir. लोड करता हूँ. Yeah, मैं share screen करूँ. Yeah, I'll load it again. Don't worry. If it is not working. Reader is out of memory. Why should reader be out of memory? Acrobat reader memory कैसे खत्म हो गया इसका? इसको सर क्रोम में ओपन कीजिए, आप एडोब में ओपन कर रहे हैं. क्रोम में ओपन नहीं होगा ये क्रोम में ओपन नहीं होगा. नहीं सर, वो क्रोम में ओपन होता है, मैं क्रोम में यूज करता हूँ मैं. चिंता मत करो, इसका कुछ करते हैं अभी. This is something I don't like about technology. The machine should not make me the servant. I should make the machine the servant. Isn't it? Yeah. So the machine should not tell me what is to be done. I should tell the machine what to do. So ein bisschen langsam gehen wir und da finden wir das auch. So ganz langsam. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch hier. Just give me a minute. Patience, as I say, Geduld muss man haben. I wanted to do this text. It's a very interesting text, but we'll do this tomorrow. कोई problem नहीं. अच्छा, अभी Anna Sophie Mutter. Yes, we are there. One next page. Look at the film on the net. I think Fazil has found the link for this. Yes, sir. You sent some links to this. So have a look at it on the net, YouTube. YouTube, yeah. Okay, here we are. Now, hören Sie den Dialog. Ich spiele den Dialog jetzt, das Audio. Da sind zwei Frauen, die miteinander sprechen. Eine Frau ist Anna und die andere Frau heißt Maria. So. Kapitel 2 Wohnwelten Modul 1 Aufgabe 1a Anna, das ist aber eine Überraschung. Was machst du denn hier? Hallo Maria. Ich war gerade in der Nähe einkaufen und dachte, ich komme mal kurz bei dir vorbei und sehe mir deine neue Wohnung an. Oder störe ich? Nö, eigentlich nicht. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich doch aufgeräumt. Hier stehen noch so viele Kartons herum. Ich habe leider heute noch nicht mit dem Auspacken begonnen. Und die leeren Kartons muss ich auch noch zerreißen, sonst passen sie nicht in die Mülltonnen. Weißt du, die letzten 2 Tage bin ich nur hin und her gelaufen. Heute Vormittag habe ich dann einfach mal nichts gemacht. Naja, jetzt komm erst mal rein. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Nee, brauchst du nicht. Komm, ich zeig dir die Wohnung. Schau, hier ist das Wohnzimmer. Wow, das ist ja wirklich schön, das gefällt mir. Und viel heller als dein altes, oder? Ja, heller und auch größer. Und endlich habe ich auch einen Balkon. Und hier ist die Küche. Und da drüben das Schlafzimmer. Und dort in das kleine Zimmer habe ich meinen Schreibtisch gestellt. Toll. Aber musst du jetzt nicht viel mehr Miete als früher bezahlen? Ja, die Wohnung ist ein bisschen teurer, aber dafür fühle ich mich hier richtig wohl. Ich bin so froh, dass ich mich für diese Wohnung entschieden habe. Das kann ich gut verstehen. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, gern. Erzähl doch mal, wie hast du die Wohnung eigentlich? War klar zu hören, das Gespräch? Was it clear? Oder nicht klar?
Ja, klar, Sir. Interesting. Habt ihr alles verstanden oder teilweise verstanden? Ja, Nicht alle. Teilweise. Teilweise. haben was haben gelaufen, ja? Ja, also wer besucht wen? Ja, Maria besucht Anna. Maria besucht Anna oder Anna besucht Maria? Ja, der Name. Anna besucht. Und Anna besucht Maria, okay? Und war der Besuch erwartet oder unerwartet? Unerwartet. Sie sagt Überraschung. Was? Unerwartet. Ja, Unerwartet, okay? ja. Und warum war Maria überrascht? Das war ein unerwarteter Besuch. Und Maria Ja. war auch überrascht. Warum? Überrascht. Ja. She was surprised, right? Yes. Or you feel she was not surprised? Could you understand the intonation, the tone in which she spoke? So, noch einmal. Kapitel 2 Wohnwelten Modul 1 Aufgabe 1a Anna? Das ist aber eine Überraschung. Was machst du denn hier? Hallo Maria. Ich war gerade in der Nähe einkaufen und dachte, ich komme mal kurz bei dir vorbei und sehe mir deine neue Wohnung an. Oder störe ich? Nö, eigentlich nicht. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich doch aufgeräumt. Hier stehen noch so viele Kartons herum. Ich habe leider heute noch nicht mit dem Auspacken begonnen. Und die leeren Kartons muss ich auch noch zerreißen, sonst passen sie nicht in die Mülltonnen. Weißt du, die letzten 2 Tage bin ich nur hin und her gelaufen. Heute Vormittag habe ich dann gemacht. Ja, jetzt komm erst mal rein. Soll ich rausgehen? Nee, nicht. Komm, ich zeig dir die Wohnung. Schau, hier ist das Wohnzimmer. Wow, das ist ja wirklich schön, das gefällt mir. Und viel heller als dein altes, oder? Ja, heller und auch größer. Und endlich habe ich auch einen Balkon. Und hier ist die Küche. Und da drüben das Schlafzimmer. Und dort in das kleine Zimmer habe ich meinen Schreibtisch gestellt. Toll. Aber musst du jetzt nicht viel mehr Miete als früher bezahlen? Ja, die Wohnung ist ein bisschen teurer, aber dafür fühle ich mich hier richtig wohl. Ich bin so froh, dass ich mich für diese Wohnung entschieden habe. Das kann ich gut verstehen. Hast du Lust auf einen Kaffee? Ja, gern. Erzähl doch mal, wie hast du die Wohnung eigentlich? Also warum besucht Anna Maria? Ja, Einkaufen. Ja, warum? Ja, Maria hat eine neue Wohnung. Aha. Ja, Maria hat eine neue Wohnung. Sie hat eine neue Wohnung und was möchte Anna machen? Sie Auspacken. Auspackung. Besuchen wir. Ja, sie möchte diese neue Wohnung sehen. Sie möchte diese neue Wohnung besuchen. Ja, Neue Wohnung. Und, ja, wie ist die neue Wohnung? Besser als die alte? Größer als die alte? Yes, sir. Und teurer als ich. ja. Und Teurer auch. heller. Die Besser. Miete ist hoch, ja. Die Miete ist hoch, aber Aber es ist richtig. Aber Das ist sehr teuer. Sehr teuer, Sir. das ist teuer, Ah. aber Ruhig hier. Es gibt einen Balkon. ja, aber es ist größer. Da hat sie mehr Luft auch. Und es gibt auch einen Balkon. Es gibt auch einen Balkon. Richtig. Und was noch? Ja, es gibt Ja, Schlaf, Küche, ja. Küche, Schreibtisch und Schlafzimmer und Wohnzimmer.
Ja, und sie fragt, ob Anna einen Kaffee möchte. Ja, aber was meint ihr? Warum ist Maria nicht zufrieden mit diesem unerwarteten Besuch? Sie ist Ja, wirklich warum? ja, ja, sie hat nichts gemacht. Ja, nur hin und her laufen. Nein, nein, Auszupacken. Sie war nicht fertig von auszupacken. ausgepackt. Oh, yes. Ja, gut, Eddie. Also sie hat nicht alles ausgepackt. Sie hat keine Zeit gehabt, alles auszupacken. Und es gibt viele Paketen, viele, also große Koffer im Zimmer. Und sie hat so viel zu tun, bevor das Haus richtig wie ein Haus aussieht. Also es gibt viele Arbeit. Also sie war nicht sehr froh mit diesem Besuch. Listen to this audio once again. Yeah. Pay attention to the tone, the intonation. Zu Hause, how they address each other. The tone tells you that she was not very happy with the surprise visit. But she called the person inside. Komm doch rein. Und da war auch was Interessantes, was Anna gefragt hat mit den Schuhen. Do you remember? She's asked a question with her shoes. Aber wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, dann hätte ich doch aufgeräumt. Hier stehen noch so viele Kartons herum. Ich habe leider heute noch nicht mit dem Auspacken begonnen. Und die leeren Kartons muss ich auch noch zerreißen, sonst passen sie nicht in die Mülltonnen. Weißt du, die letzten 2 Tage bin ich nur hin und her gelaufen. Heute Vormittag habe ich dann einfach mal nichts gemacht. Naja, jetzt komm erst mal rein. Soll ich meine Schuhe ausziehen? Soll ich meine Schuhe ausziehen? Ja, was bedeutet denn das? Soll ich meine Schuhe ausziehen? Ja, Should I put off my shoe? Yes. Should I take off my shoes? dafür da rein. Ja, also sie wollte ein bisschen Arbeit, Maria ein bisschen Arbeit sparen. She wanted to save her some work. Shoes from outside would be dirty. Maria is still struggling to clean the house. So she was trying to help Maria by saying, I'll leave my shoes outside so that your Wohnung doesn't become more dirty. Normalerweise ziehen die Deutschen die Schuhe nicht aus. Das machen sie nicht. Nur wenn man, also diese Schuhe im Winter, Galoschen, oder die Stiefel im Winter oder im Regen, während der Regenzeit trägt, dann sieht man diese Galoschen oder die Stiefel aus. If you're wearing your rain shoes or your snow shoes, those are normally taken off at the door, and you wear your own home shoes in your house, or your host will offer you slippers when your shoes have been taken off. Das ist auch die Wohnweise in Deutschland. That's how they also have this system. That's because all houses are carpeted. So if you're walking with snow shoes or rainy shoes, the carpets will get wet. So people do take off their shoes then. Otherwise, why should they take off their shoes? Das ist kein indische Tradition. In Indien zieht man die Schuhe normalerweise aus. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aber nicht in Deutschland. Das ist nicht normal. Nur während der Regenzeit oder während des Winters. You're coming through snow. Your shoes are all full of snow, and snow melts. Once it melts, it becomes water.
So right at the door, as soon as you enter the door, or not outside, just as soon as you enter the door, there's a small place where you can keep your shoes. The water then drains into the collecting unit and drains out. So the entire house is carpeted. Protection against winter, that's an insulation. So, habt ihr noch Fragen? Noch Fragen?